بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Math grade 7. Today we have math revision final exam term 3 for grade 7. As you see here, the first page in this revision we have the math required materials. We want model 10 probability, lesson 1 find likelihoods, lesson 2 relative frequency of sample events, lesson 3 theoretical probability of sample events, lesson 4 compare properties of sample events, and lesson 5 probability of compound events, and lesson 6 simulate chance events. And we want model 11 sampling and statistics, lesson 1 biased and unbiased samples, lesson 2 make predictions, lesson 3 generate multiple samples, and lesson 4 compare two populations, and lesson 5 assess visual overlap. This is the required material for the math final exam in the first page in the revision. Before we start, I want to show you some videos about the revisions. Have you ever heard a weather person say there is a 20% chance of rain today? This chance is known as probability. If there is a 20% chance of rain, you can probably leave your umbrella at home. You can use the probability of rain to plan an afternoon or to pack for a trip. Let's say you're planning a camping trip this weekend and you hear that the weather forecaster is predicting a 75% chance of rain on Saturday and Sunday. How might you prepare differently if the forecast showed a 20% chance of rain? Probability is also used in sports. Coaches keep record of basketball players' shooting statistics by tracking the number of shots taken and how often they are made. Because shots from some locations are more likely to be made than others, probability can be used by the team to help plan where and when players should shoot the ball during a game. Let's say that you've made 3/4 of the shots you've taken from the free throw line. This means that you've made 3 out of every 4 shots you took, or maybe 30 out of every 40, or 300 out of 400. Based on these results, what is the probability that you would make 4 in a row, or 5 in a row? We can also use this to predict how many shots you might make in the future. What if you took 100 free throws? How about 1,000? How many would you expect to make? How can probability be used to predict future events? Are you ready? Let's begin. إذن هذا الفيديو مثل ما شفتوه هو تعريف بعلم الاحتمالات probability. الهدف منه يفسر ليش نحن عم نتعلم هذا العلم. أعطاكم مثال إنه احتمال إنه تمطر أو لا تمطر. احتمال مثلا إنه تمطر مثلا 25% واحتمال إنه لا تمطر مثلا 75%. فإنه احتمال تمطر 25% مثلا هو الاحتمال الأكيد اللي هو سميناه ال probability events. واحتمال إنه لا تمطر إذا بتتذكروا اللي هو سميناه الاحتمال المتمم. وقلنا إنه مجموع الاحتمالين دائما شو لازم يكون 100%، 100%، يعني 1.
100% يعني 100 divide by 100 يعني equal 1. يعني دائما الاحتمال مع الاحتمال المتمم له لازم يكون مجموع عندي دائما 1. Welcome to McGraw-Hill Personal Tutors. In a survey, people were asked about their favorite ice cream at an ice cream store. Out of 150 people surveyed, 76 people preferred ice cream cones, 54 preferred milkshakes, and 20 chose sundaes. Suppose the store expects to have 500 customers on Saturday. Predict how many people will order a milkshake. Out of 150 people, 54 preferred a milkshake. Which means the probability is 54 out of 150, which simplifies, if we divide by 6, to 9 over 25. So the next step will be to write a proportion where if 9 out of every 25 people prefer a milkshake, then how many out of 500 people prefer a milkshake? Find the cross product. So 9 times 500 is equal to 25 times x. طيب هلا بداية هون شو يعني out of 150؟ يعني العدد الكلي للناس اللي أنا سويت عليهم التجربة هن 150 150. 54 منهم هن بيحبوا الميلك شيك. تمام؟ فأنا هون كيف بدي أحسب الاحتمال؟ كيف أحسب الاحتمال؟ دائما الاحتمال شو قلنا اللي هو إذا بتذكروا الريليتيف فريكونسي، الجزء على الكل، الجزء على الكل. فحطينا 54 على 150، عملت لها simplest form divide by 6 divide by 6، شو عطتني؟ 9 over 25. طيب هلا هي النسبه اللي طلعت معي الريشيو، هي شو اسمها؟ هي اسمها relative frequency او theoretical probability هلا طور المثال شوي. هو قال طيب انا لو افترض انه عندي 500 رجل او 500 people 500 people، كيف بدي اعرف نسبه اللي بيحبوا منهم الميلك شيك؟ كيف بدي اعرف؟ هون بكمل انا لشيء اسمه probability، تناسب. بنكمل probability، باخذ الريشيو الاساسيه اللي طلعت معي 9 over 25 equal x over 500. بعدين شو بعمل؟ كروس برودكت عشان نحولها لايكويشن. نعمل كروس برودكت 9 times 500 رح يعطيني هون 4500 equal 25 times x 25x. Continue. If we simplify that, 4,500 is equal to 25x. هلا لاحظوا هون صار عندي ايكويشن، بدي احل الايكويشن فباخذ الكوفيشنت. الكوفيشنت دائما هو العدد المضروب بالفاريبل، الاكس هو الفاريبل، فبنعمل ديفايد للتو سايدز باي ذا كوفيشنت، بنقسم الطرفين على 25. Using the division property of equality, we can divide both sides of this equation by 25. 4,500 divided by 25 is 180, which means the store or the ice
cream shop should expect 180 people. إذا لاحظوا معناتها إذا كان عدد الناس 500 فنسبة اللي بيحبوا الميلك شيك منهم قديش؟ 180. 180. To order milkshakes. Hi, I'm Mrs. Bertram, and we are going to find the sample space. Clothing. Sarah needs to select an outfit for the day. She can choose from jeans or a skirt for her bottoms. Sarah can choose from a t-shirt or a blouse for her top, and can choose either sneakers or loafers for her shoes. Find the sample space for all possible outfits Sarah can create. So we don't have to keep writing the words over and over again in our chart. Let's make a key. Let's let J equal her jeans, and let's let SK equal her skirt. And so those were for her bottoms, and then her shirts can either be a t-shirt. إذا لاحظوا دائما بعلم الاحتمالات دائما بسمي الاحتمال فاللي اسمه جينز رمزه جي عشان اقول له هلا انا بي جي، واللي اسمه مثلا سكارت رمزه اس كي. اذا دائما بعلم الاحتمالات نفترض رموز عشان نسمي الاحتمال بهذا الرمز. So let's let T equal t-shirt, or she can choose a blouse. So we'll let B equal her blouse. And then for her shoes, she's either going to select sneakers. Let's let SN stand for her sneakers. Or she can choose loafers. So let's let L equal her loafers. Okay, so to write لحد الآن هاي المرحلة كلها شو عم يرمز الاحتمال، عم يسمي الاحتمال. our sample space, we want to come up with all of the different نحن شو المطلوب منا؟ بدنا نوجد سامبل سبيس اللي هو فضاء العينة، يعني التجربة اللي أنا سويتها بدي أشوف الاحتمالات اللي طلعت معي. combinations that she can choose for her outfits. If she starts with jeans, she can choose a t-shirt and sneakers. Or if she starts with jeans, she can choose again the t-shirt or loafers. Let's continue with the jeans. If she chooses jeans, she's already selected the t-shirt, so now she can select the blouse with sneakers, or jeans, a blouse, and her loafers. Now for the skirt. When she starts by choosing the skirt, she can wear it with a t-shirt and sneakers, or she can choose the skirt, the t-shirt, and the loafers, or she can choose the skirt, the blouse, and the sneakers, and the last one is the skirt, the blouse, and the loafers. So إذا لاحظوا عرض لي في هالتيبل هذا عرض كل الاحتمالات اللي أنا ممكن تكون معي، فهنا راح يكون الاختيار ثلاثي، فاحتمال يكون جي تي اس ان. طبعا الجي يعني جينز، التي يعني تي شيرت، والال يعني ليفرز. ممكن لا ما يكون الاختيار هيك، ممكن يكون جي تي ال، ممكن ما يكون هيك، ممكن يكون جي بي اس ان الى اخره. فعرض الاحتمالات الممكنه كامله. وبتلاحظوا انه العدد الاحتمالات الكليه اللي عندي هون انا 3 وعندي هون 1 2 3 4 5 6 7 8 3 times 8 24. اذا العدد الكلي 24 خيار. 24 خيار. Continue. So this is a table that shows all of the possible outcomes of her outfit. إذا هذا الشيء اللي سويناه شو اسمه؟ sample space، فضاء العينة.
اللي هو الاختيارات الممكنة خلال التجربة اللي أنا عرض لي إياها بهالمثال. Welcome to McGraw-Hill Personal Tutors. Every patient at a dentist office gets to pick a toothbrush out of a box after their visit. There are 4 different colors of toothbrushes. Design a simulation that could be used to model this situation. Use your simulation to find how many patients must be seen before all 4 colors are given out. Let's do a simulation using a spinner. And we're told that the dentist has 4 different colors of toothbrushes. So let's divide our spinner into 4 equal parts and label them. Let's say he's got blue and red and yellow and green toothbrushes. So the first thing we're going to do is label a spinner. لاحظوا أنا عندي هون السبينر اللي هو هذا القرص المتحرك الدائري مقسم عندي ل4 ألوان: جرين، بلو، ريد ويلو. خلينا نتابع نشوف التجربة. And then, quite simply, we're going to continue to spin. The spinner over and over again until you've landed on every section of the spinner. Thank you for using McGraw-Hill Personal Tutors. طيب هي معظم الأفكار اللي كانت واردة بالموديل 10. خلينا نشوف الأفكار اللي واردة كانت في الموديل 11. This is Mr. Hardesty. In our next example, we'll determine validity of conclusions. Determine whether the conclusion is valid. Justify your answer.
To determine whether people prefer CDs or tapes, a CD company includes a survey on all of its CDs. Of those who responded to the survey, 92% said they prefer CDs. So the company president concludes that most people prefer CDs to tapes. In our example, our sample is biased. By that we mean the people that are taking the survey, the 92% that said they prefer CDs, have already purchased CDs. That means the sample is not fair. It's biased. Those folks have bought the CDs. Most of them prefer a CD. Because of that logic, and using a bad sample, we'll say this is not a valid conclusion and therefore should be refuted. Hello, this is Mrs. Workman. Technology. A group of 500 middle school students were surveyed about how often they send text messages. The results of the survey are shown in the table. Out of 627 students at Allegheny Middle School, predict how many send text messages occasionally. If we look at the table, we notice that we're given the frequency with the percent. Here's the occasionally entry. 24% of the students send messages occasionally. All right, let's go back through and reread the problem so that we can eventually set up an equation to solve to get the answer to the problem. A group of 500 middle school students were surveyed about how often they send text messages. The results of the survey are shown in the table. Out of 627 students at Allegheny Middle School, predict how many send text messages occasionally. Okay, we are wondering then what number of students is, and from the table, 24% of the entire student body, which is 627 students. So if I eliminate all the unnecessary words, these are the most important. Now, in order to write an equation, we need a variable. So let's let n equal the number who text occasionally. And now let's go back to this phrase and translate it. What number, that's our variable, what number of students text message occasionally is, represents, equals 24% of, indicates a multiplication, times 627. One more step. In order to do the multiplication, we need to rewrite the 24% either as a fraction or as a decimal. Let's rewrite it as its decimal equivalent. Now we're ready to use our calculator or paper and pencil to do this multiplication, and we get 150.48. Now we're talking about students, and so what we're going to say is that approximately 150 students at Allegheny Middle School text message occasionally.
طيب لاحظوا هون في هذا الفيديو أعطاك تيبل، أعطاك الفريكونسي وأعطاك البيرسنت. أعطاك هون الفريكونسي مثلا عندك الافري داي اوبشنالي وعندك النيفر. أعطاك هون النسبة البيرسنت 68%، 24%، 80%. العدد الكلي للطلاب 627. فبدي أحسب أنا what number is 24% of 627. فكيف بحسب الاوبريشن هي؟ فأنا باخذ 24% تايمز الأوف شو يعني دائما تايمز 627. فبنكتب هون 24 times 627 about 150.48. Use the estimate will be 150 student. إذا نسبتهم من أصل 627 نسبة عدد الطلاب قديش هدول؟ 150 student، 150 student. مستر تفضل. Welcome to McGraw-Hill Personal Tutors. The table shows the number of siblings the students have in Mrs. O'Neill's class. Let's take a look at the table for a minute. In this row, it's telling us that 6 students have no siblings. In other words, they're only children. In this row, we're told that 8 students in Mrs. O'Neill's class have 2 siblings. Let's see what we're asked to find. Part A, what is the probability that a student has 2 siblings? So we are going to be looking at this row at some point. Okay, probability of having 2 siblings. The ratio, the number of favorable outcomes over the number of total possible outcomes. Alrighty, how many students do have 2 siblings? The table is telling us that that number is 8. And what's the total number possible of students? Let's come over here and do the addition. 6 plus 11 plus 8 plus 2 plus 1 is 28. So that's our denominator. So the probability of having 2 siblings in Mrs. O'Neill's class is 8/28, or if we divide numerator and denominator by 4 to simplify, we get the fraction 2/7, or the probability of 2/7. So we've answered part A. طيب لاحظوا هلا هون في هذا المثال اعطاني هالتيبل هاد، اعطاني هون النمبر اوف سبلينجز واعطاني هون ستودنتس. فاللي كان اختاروا الزيرو مثلا عددهم 6، اختاروا ال1 عددهم 11، اختاروا ال2 عددهم 8 وهكذا. فالسؤال هون عم يسألني what is the probability that a student has 2 siblings. طيب أنا بس بدي أحسب probability يعني الاحتمال. كيف ببلش بالعملية؟ أول شيء تحط رمز الاحتمال P يعني probability، بعدين بسمي الحدث الايفنت. شو الايفنت اللي مطلوب مني؟ يعمل لي 2 سيبلينج، فبسميه 2 سيبلينج، بحط اختصار. الثيوريتيكال probability او اللي هي الريليتيف فريكوينسي، شو كان الفورمولا؟ كان انه مثل ما قلنا الجزء على الكل او الفافوربل اوتكمز على التوتال بوسيبل. فاذا رحنا للتيبل نحن اللي اختاروا 2 قديش عددهم؟ 8 فباخذ 8 على التوتال. كيف طالع التوتال؟ نعمل لهم بلس 6 بلس 11 بلس 8 بلس 2 بلس 1، شو بيعطيني الجواب؟ 28. 8 over 28. نعمل simplest form divide by 4 divide by 4 رح يعطيني 2 over 7. هالشيء اللي حسبته انا شو اسمه هذا؟ اسمه probability student has 2 siblings. Part B. There are 420 students at the school where Mrs. O'Neill teaches. Predict how many students in the school have 2 siblings. So in other words,
In this problem, we're going to assume that the probability would be the same in the entire school as it is for Mrs. O'Neill's class. And remember, that probability was 2/7. Now, in this ratio, we're looking for the number of students in the entire school that have 2 siblings. And the number of students, the total possible, like our 7 and 28 up here, is 420. So in both cases, we're comparing favorable over total. So we have 2 equal fractions. We know that 7 times 60 is equal to 420. So multiplying the numerator by 60 as well, we get 120. This tells us that if there are 420 students in the school where Mrs. O'Neill teaches. طيب لاحظوا هلا نحن بالطلب الأول بالمثال الأول حسبنا الاحتمال لما كان عدد الطلاب 28. طيب إذا كان عدد الطلاب 420 طالب، بهالحالة قديش عدد اللي اختاروا 2؟ قديش عدد اللي اختاروا 2 numbers of siblings؟ كيف بدي أحسبها؟ باخذ أنا relative frequency اللي طلعت معي بالطلب الأول 2/7 equal. هي كمان بنفس الوقت شو بدها يقابلها؟ بدها يقابلها الفافوربل على البوسيبل اللي هو عدد الطلاب بالنسبة إلي مجهول، فشو سميته n number على العدد الكلي لطلاب المدرسة قديش؟ 420 طالب. شو تشكل عندي؟ تشكل عندي probability، تشكل عندي proportional، تناسب. كيف بحسبه؟ بعمل across product بيطلع معي equation، بيطلع معي ال n number of student who choose 2 number of siblings will be 120. Then our prediction is 120 of those students would have 2 siblings. Thank you for using McGraw-Hill Personal Tutors. Hello, I'm Mr. Adams. We're going to use sampling to predict. Ice cream. Ye Old Ice Cream Shop sells 4 different flavors: vanilla, chocolate, strawberry, and honey. They survey 25 customers at random. The flavors they prefer are indicated at the right. If 500 people buy ice cream over one weekend, how many of them will purchase vanilla ice cream? Okay, so if you look at the table, it has the flavors, vanilla, chocolate, strawberry, and honey, and how many people chose each particular flavor. The question asks how many of them will purchase vanilla ice cream if 500 people buy ice cream over one weekend. So in our sample here, we had 7 out of 25 chose vanilla ice cream, which is 28%. We can find that. لاحظوا بالخطوة الأولى شو أخذ favorable على التوتال possible. فاللي اختاروا الخيار الأول عددهم قديش؟ 7 على التوتال. كيف يحسب التوتال؟ نعمل 7 بلس 11 بلس 5 بلس 2 شو بيعطيني الجواب؟ 25. Continue. That by percent choice out of 100. So I can go 25 times what equals 100? Well, 25 times 4. So I can do the same thing with my 7. 7 times 4 gives me 28. So 28% chose vanilla ice cream in our sample. إذا هون حسب هو النسبة اللي اختاروا الآيس كريم. فهو ما اختار الطريقة الأولى إنه حل proportional، لا اختار يساويها ذهنيا mentally. فال 25 times 4 equal 100. 7 times what equal the missing value here will be 28. 28 over 100 means 28%. معناتها اللي اختاروا عندي الايس كريم قديش نسبتهم؟ 28%. So if 500 people were sampled, about how many would choose vanilla ice cream? Well, we can do 28% of 500. We can make our percent a decimal. We
becomes move it 2 places to the left. الخطوة اللي بعدها إذا كان عندي أنا العدد 500 فكيف بدي أعرف قديش عدد الطلاب اللي اختاروا الآيس كريم من أصل 500 فهو النسبة أنا حسبتها قديش 28% of 500 الأوف دائما شو بتعني إلا multiply continue Left becomes 0.28 of means multiplication times 500, which is 140 people. So if we were to choose, or excuse me, if we were to sample 500 people, a good guess would be about 140 people would choose vanilla ice cream. إذا كان عدد الطلاب 500 نسبة اللي اختاروا منه الآيس كريم قديش بيكونوا 140 people. طيب آخر فكرة بالشابتر. Welcome to McGraw-Hill Personal Tutor. The double box plot shows the daily attendance at a pool in July and August. Compare their centers and variations. Write an inference you can draw about the two populations. So let's take a look at these two box plots. Here we have the month of July on top and the month of August down below. Now, if you take a look at each of these individually, notice that neither of them are symmetric. So we're going to say that both of these are not symmetric. That affects what we choose. طيب هلا نحن في عندنا مفهومين السيمتريك والنوت سيمتريك. السيمتريك إذا كان هذا بنسميه ويسكر، هذا الخط بنسميه ويسكر، وهذا شو بنسميه بوكس بلوت. الميديان لاحظوا الميديان هو هذا. إذا الميديان قسم الرسم لنصفين متماثلين بنسميه سيمتريك. أما إذا قسموا لنصفين مختلفين إذا قسموا إلى جزئين مختلفين فبنسميه نوت سيمتريك. لاحظوا هذا الجزء أكبر من هذا الجزء معناتها نوت سيمتريك. نفس الشيء هون هذا الجزء أصغر من هذا الجزء فبنسميه نوت سيمتريك. إذا هذا الفرق بين السيمتريك والنوت سيمتريك. For the centers. For the centers we can use the mean, median, or mode, but because they're not symmetric we're going to use the median. And then for the variations we're going to use the interquartile range. So we have our 2 months, July, and we have August. And we said we're going to use the median because the data is not symmetric, and then we're going to find the interquartile range. So the median is always represented here by this line in the middle. طيب راح أذكر أنا بالنسبة للبوكس بلوت. أول نقطة هون هي اسمها أقل قيمة. اسمها lower value. وآخر نقطة اسمها أعلى قيمة. اسمها نسميها upper value. طيب داخل البوكس بلوت داخل الصندوق أول نقطة هون اسمها الفيرست كورتل. وآخر نقطة شو اسمها الثيرد كورتل. الربيعي الأول والربيعي الثالث. أما المنتصف هاي اللي بتكون بيناتهم مو شرط تكون بالمنتصف طبعا اللي بتكون بيناتهم هاي بنسميها الميديان the second quartile Q2. إذا هاي Q1 هاي Q2 هاي Q3. هاي معلومات من السنة الماضية. فأنا إذا بدي أحسب الرينج دائما الرينج هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. الرينج the difference between the small value and the big value inside the data. طيب إذا بدي أحسب الانتركورتال رينج اللي هو Q3 minus Q1 continue. Of these two data points. So we have the box and we have this point in the middle. So that's going to be, even though it's not relationally in the middle left to right, that's going to be the median. And so the median for July is 60. Now if we look over كيف جاب الميديان؟ لاحظ هاي الميديان اللي بيكون بين الفيرست كورتر والثيرد كورتر بيكون بين الجزئين. اسقطوا لوين؟ اسقطوا على النمبر لاين. طلع قديش؟ 60. إذا الميديان هو 60. فكتب هون بالنسبة لجولاي 60. August here down below, you'll notice we have a median which is 80. إذا بالمقابل بس بالتجربة الثانية
اسقط وطلع قديش الميديان 80 فكتب 80. Already you can see that the attendance, if we compare the medians, is quite a bit larger or greater in August than July. But let's take a look at the interquartile range. So the interquartile range of July is going to be our quartile 3 right here. And we're going to take away our quartile 1. So we have, it looks like 85, if we come down here, minus 50, and that gives us an interquartile range of 35. إذا لاحظوا كيف حسب الانتركورتال للتجربة الأولى حدد الفيرست كورتال والثيرد كورتال. الثيرد كورتال هون بين ال 80 وال 90 يعني 85 والفيرست كورتال 50. فالانتركورتال رينج هو Q3 minus Q1 85 minus 50 will be 35. Then let's take a look at August. So we have August, quartile 3 is 90, and our quartile 1 is 60. And so that gives us an interquartile range of 30. نفس الطريقة حسب للتجربة الثانية. الثيرد كورتال كان 90 والفيرست كورتال كان 60. 90 minus 60. 90 minus 60 will be 30. So in conclusion, what we can say is that the attendance was greater in August. The median for August was greater than July. We said that 80 compared to 60. إذا لاحظوا الميديان هون بشهر أوغست كان أكبر من الميديان بشهر جولاي. There's also a greater spread of data around the median for July than there is August. So notice we can say that because the interquartile range is greater for July, and so therefore we say that the data or the daily attendance is more spread out. And for August, it's more concentrated, although only slightly. So we can say that the daily attendance on average was going to be greater in the month of August at the pool. Thank you for choosing McGraw-Hill Personal Tutor. إذا كون الميديان هون أكبر من الميديان هون فبنقول هون كان الانتشار أو التوزع أكبر لأنه الميديان كان أكبر. طبعا أنا مثل ما قلت في عندي أنا حالتين في عندي السيمتريك والنوت سيمتريك. طيب إذا كانت سيمتريك ما بختار الميديان والانتركورتال رينج. شو بختار المين والمين ابسولوت ديفيشن. وإذا كانت نوت سيمتريك شو بختار الميديان والانتركورتال رينج. إذا بعيد هالملاحظة هاي. إذا كانت التجربة عندي سيمتريك فشو المقاييس المناسبة؟ باخذ المين والمين ابسولوت ديفيشن. أما إذا كان نوت سيمتريك باخذ الميديان والانتركورتال رينج. هلا هي معظم الأفكار المهمة اللي كانت في الموديل 11. تمام شباب؟ طيب مين له الآن أي استفسار؟ هلا نحن بهالدرس هذا رح نكتفي بس بمراجعة الأفكار اللي مرقت معنا بالموديل 10 والموديل 11. إن شاء الله يوم الاثنين رح نبلش في حل المراجعة. بكون أنتم طلعتوا على المراجعة درستوها وبين معكم شو في عندكم شغلات مو واضحة بنعود بنستعرضها يوم الاثنين إن شاء الله. تفضل مين له سؤال؟ أستاذ طبعا كلام مفهوم معنا أسئلة. ما في أي أسئلة؟ تفضل محمد عمار. أستاذ عندي سؤال. تفضل. عادي أستاذ تروح عند المراجعة مرة ثانية؟ لا أستاذ اللي داخل جوجل على الفيديو؟ النتس اللاين بلوت. أستاذ اللاين بلوت اللي synthetic و non synthetic. نعم أستاذ كيف تعرف إذا هو synthetic ولا سيمتريك and not symmetric. سيمتريك يعني متناظر أو غير متناظر. إذا كان بطلع أنا على الميديان، إذا الميديان قسم الشكل لجزئين مثل بعض متماثلين بقول له سيمتريك. بس هون بمثالنا الميديان شو قسموا لجزئين مختلفين. لاحظ هلا المسافة من هون لهون
أكبر من المسافة من هون لهون، فهذا اسمه not symmetric. شو اسمه؟ not symmetric. تمام هيك محمد ولا لك سؤال آخر؟ لا خلاص أستاذ مفهوم. تمام. طيب شباب، ادرسوا المراجعة صارت عنكم، نشرتها أنا على الجروب ونشرتها على التيمز. ادرسوها منيح ليوم الاثنين. يوم الاثنين الساعة 5 موعدنا إن شاء الله. شوفوا شو لكم مشاكل، شو في أي استفسارات مشان نناقشها. تمام. في حدا له أي سؤال؟ لا أستاذ، شكرا على المراجعة. حياكم الله. أوكي، ثانك يو فور. تفضل. يوم الاثنين علينا مراجعة؟ يوم الاثنين الساعة 5. طبعا يلي بيحب، ما هي إلزامية، يلي بيحب يحضر أهلا وسهلا. تمام. أستاذ يعني خلصنا الحصة؟ الحصة الحين خالصة إن شاء الله. اللي بيحب يغادر. في حدا له أي سؤال؟ لا أستاذ. لا أستاذ، مع السلامة وشكرا على المراجعة، ما تقصر. حياكم الله. مع السلامة يا دكتور، الله يطول في عمرك إن شاء الله ويخلينا يخليك. يلا سلام. مع السلامة. يا شكرا أستاذ، مع السلامة. مع السلامة. Okay, this is our revision today. Thank you for your listening. Have a nice day. See you on Monday, inshallah, at 5 p.m. o'clock. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.